Vice Rector, ladies and gentlemen, welcome to Moldova State University. Welcome to the 5th edition of Scientific and Practical Conference, Advanced Physical Technology with UAV Application in Monitoring and Modeling of Environment Factors, dedicated to the International Day of Science for Peace and Development. On behalf of organizers, I would like to address a gratitude and great thanks for your interest for this scientific event. I mentioned that the event is organized within the research subprogram, Advanced Physical Method and UAV-based Technology for Complex Monitoring, Evaluation and Modeling. The event is attended by pupils, students, teachers, professors, PhD students, entrepreneurs, specialists from various fields passionate about unnamed aircraft. The participants can decide individually the language of the presentation, English or Romanian. Stimate domnule prorector, dragi participanți, bine ați venit la cea de-a 5-a ediție a conferinței științifico-practice Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UAV în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu 2024, dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. În numele Comitetului de Organizare doresc să adresez recunoștință și mulțumire pentru interesul manifestat față de participarea la această conferință. Acest eveniment este dedicat Zilei Științei pentru Pace și Dezvoltare, care este sărbătorită anual pe 10 noiembrie, fiind marcată de Organizația Națiunilor Unite. Această zi subliniază rolul esențial al științei și tehnologiei în promovarea păcii și în sprijinul dezvoltării durabile la nivel global. Scopul acestei sărbări este de a încuraja cooperarea internațională în domeniul științei și tehnologiei pentru a aborda provocările globale, precum schimbările climatice, sărăcia, inegalitatea socială și conflictele armate, punându-se accent pe educația științifică și pe promovarea unui dialog mai amplu între știință și politici publice, iar știința reprezentând un instrument puternic în promovarea păcii și crearea unui viitor mai echitabil și mai prosper pentru întreaga umanitate. Conferința a fost inaugurată de expoziția în care au fost prezentate drone, echipamente și utilaje inteligente pentru agricultură și mediu de ultimă generație. La acest eveniment participă elevi, studenți, cadre didactice, profesori, doctoranți, antreprenori, specialiști din diferite domenii care au ca activitate profesională implicarea utilizării dronelor, cât și persoane pasionate de aeronave fără pilot. În cadrul conferinței avem în sală și reprezentanții a mai multor companii din țară care se ocupă cu implementarea celor mai inovative tehnologii care au un impact major asupra dezvoltării anumitor domenii ale societății, cu implicarea nemijlocită a dronelor. Participanții pot decide individual limba de comunicare și de prezentare a comunicărilor, engleză sau română. Menționăm că acest eveniment este organizat în cadrul subprogramului de cercetare, metode fizice avansate și tehnologii bazate pe UAV pentru monitorizare, evaluare și modelare complexă, care se desfășoară în cadrul laboratorului de cercetări științifice, fizica mediului și modelarea sistemelor complexe, din cadrul Institutului de Fizică Aplicată a Universității de Stat din Moldova. Pentru început, vreau să vă fac o prezentare despre cu ce se ocupă membrii echipei de proiect și mai degrabă membrii laboratorului Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Complexe. Echipa care de fapt activează în cadrul acestui laborator este una interdisciplinară și avem arheologi, istorici, fizicieni, ingineri, cei care se ocupă de educație pentru drone, cei care cercetează fizica mediului și modelarea sistemelor complexe. Direcțiile prioritare de cercetare ale laboratorului sunt că determină localizarea surselor de poluare a mediului, utilizează tehnologii UAV în studii de mediu și cercetare interdisciplinară, se ocupă de cartografierea 3D bazată pe drone prin fotogrametria PixRD și măsurători laser din dronă cu lidar.
Totodată, laboratorul dispune și de echipament de cercetare care le permite să obțină mai multe rezultate științifice și le avem enumerate pe dispozitiv, printre care vedem un scanner lidar, 2 drone multicopter de ultimă generație și mai multe programe licențiate de calculator care le permită să interpreteze anumite date captate cu ajutorul dronelor. În cadrul laboratorului avem și mai multe parteneriate încheiate pe termen lung cu parteneri din diferite țări, cum ar fi Italia, Ungaria, Slovacia, Slovenia și Statele Unite ale Americii. Aici vedem mai multe poze demonstrative care demonstrează activitățile realizate în parteneriat cu acești parteneri. Istoria acestei conferințe, de fapt, este una lungă. Inițial am conceptualizat-o sub forma unui atelier organizat în cadrul conferinței tradiționale Integrare prin cercetare și inovare, care ulterior a evoluat, reieșind din manifestarea, din numărul mare de doritori de a participa la acest eveniment și, respectiv, din atelier s-a transformat într-o conferință. Anul acesta suntem la cea de-a 5-a ediție a evenimentului și menționez că este unicul eveniment cu caracter științific care presupune promovarea utilizării dronelor. În laborator ne ocupăm și de activitatea didactică, iar unul din aceste demonstrații ar fi că suntem la cea de-a 10-a ediție a cursurilor de formare a formatorilor în educație pentru drone. Este singurul curs acreditat de către ANACEC în Republica Moldova. Iar acum, atunci când cuvintele sunt în plus, iar faptele demonstrează mult mai mult decât ceea ce putem să spunem. Vă mulțumesc. Stimați participanți, revenim la partea oficială a evenimentului. Pentru deschiderea oficială a conferinței, oferim cuvânt de salut domnului prorector Vladimir Dolghi. Doctor, vă rugăm, domnule prorector. Vă mulțumesc mult. Bună ziua, dragi colegi, distinși invitați, stimați profesori, studenți și parteneri din diverse domenii. Bună dimineața și bine venit la conferința științifică practică. Noi avem această cacofonie, cred că este un aspect foarte principal la o conferință internațională de fizicieni. Este o demonstrație a unui fenomen fizic. Eu aș spune că pentru mine este o onoare mare
să fiu alături azi cu dumneavoastră și să deschid această conferință, care este una din cele conferințe axate nemijlocit pe cercetare și aspectul acesta de apropiere a cercetării și activității practice. Eu mă bucur că această conferință se bucură de așa popularitate și noi avem atâția participanți azi în sală. Vreau să vă urez o conferință frumoasă, plină cu multe evenimente și discuții utile. Sper că această conferință, ca întotdeauna, o să fie o platformă pentru dezvoltarea comunicării eficiente între cercetători și populație și studenți și alți colegi. Aș atrage atenția că, într-adevăr, utilizarea aplicațiilor UFS și formarea acestor, utilizarea nemijlocit dronelor în activitate este un viitor pentru Republica Moldova și, într-adevăr, ne permite să avem o înțelegere a naturii sau mediului în care noi trăim. Eu sper că dumneavoastră toți împreună o să aveți posibilitatea să promovați și în Republica Moldova utilizarea acestor sistemelor și dronelor în activitatea practică și în activitatea de cercetare. Este real o mare necesitate pentru a ușura lucrul unui cercetător care și atât este limitat în timp, limitat în resurse, limitat în posibilități. În încheierea discursului, evident, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au stat la baza acestei conferințe, care au venit cu o mână de suport la organizarea acestei conferințe și vă urez o zi frumoasă. Vă mulțumesc! Domnule prorector, vă mulțumim. În continuare oferim un cuvânt de salut președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, academician, doctor habilitat, profesor universitar. Da, vă mulțumesc mult. Se aude, da? Da. Mă auziți? Da, domnul academician, vă auzim. Vă mulțumim. Da. Stimați reprezentanți ai conducerii Universității de Stat din Moldova, distinși membri ai Comitetului de Organizare, Comitetului Științific al conferinței, stimați cercetători, bună ziua! În primul rând, în numele Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, vreau să vă felicit cu deschiderea acestui eveniment frumos, conferinței tehnologii fizice avansate pentru monitorizare și modelarea factorilor de mediu. Și vreau să menționez că este o temă foarte și foarte importantă în contextul provocărilor secolului nostru și schimbările climatice, încălzirea globală și multe procese și desigur că toată lumea așteaptă soluții de la cercetătorii științifici. Și eu cred că echipa care realizează acest proiect împreună cu domnul doctor Vyacheslav Mișa, care nu numai că le dă posibilitate să facă cercetări, dar chiar să contribuie, eu aș spune, la soluționarea unor probleme importante pentru Republica Moldova. Eu am spus bună dimineața, dar de fapt la mine aici este seară. Eu sunt acum la Universitatea din Wuhan, în China, și vreau să vă atrag atenția că lumea se dezvoltă foarte repede. Ceea ce am văzut eu zilele acestea în Shanghai, acum sunt în Wuhan, arată că secolul 21 este secolul unor dezvoltări foarte și foarte rapide în multe domenii și desigur că în primul rând în știință și tehnologie.
Și eu cred că noi pe intern trebuie să accelerăm și, în primul rând, desigur, să ne consolidăm. Noi suntem o comunitate mică. Spre exemplu, la Universitatea din Wuhan sunt deci în orașul Wuhan sunt 1.300.000 de studenți. În orașul Wuhan sunt 1.300.000 de studenți. Desigur că eu aș vrea nu atât să fac referință la cifre, fiindcă cantitatea, da, aici este impresionantă. China este o țară foarte mare, dar aș atrage atenția la calitate. Și aici calitatea cercetărilor și nivelul infrastructurii care au atins laboratoarele din China, desigur că impresionează. Și noi cred că avem șanse să supraviețuim, dar doar în cazul în care ne vom consolida ca împreună să găsim soluții la multe probleme ce țin de organizarea cercetării în Republica Moldova, de crearea unei infrastructuri în Republica Moldova, de atragerea tineretului în cercetare și doar în așa condiții noi vom avea succes. Eu văd, iată aici, era domnul academician _𝐀𝐝𝐯, sunt sigur că mai sunt în sală membri ai Academiei, cercetători științifici, le transmit un salut din China și noi trebuie să avem cât mai curând o discuție foarte serioasă pe unele chestiuni. Vreau să vă atrag atenția că pe data de 12 noiembrie, la Academia de Știință, va fi lansat deceniul internațional al științelor pentru dezvoltare durabilă. Decizia de a demara acest deceniu a fost luată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 25 august 2023. Noi anul acesta am pregătit, vroiam vara, dar n-am reușit. Oricum, lansăm deceniul în tot spațiul românesc, împreună cu Academia Română, împreună cu academiile de ramură din România. Vor fi și, desigur, oaspeți și, desigur, că noi invităm toată lumea, fiindcă știința este una și ea este internațională. Și care va fi gradientul de dezvoltare a științei în Republica Moldova, depinde, în primul rând, de noi. Eu vă doresc mult succes, în primul rând succes evenimentului de astăzi, succes echipei care realizează acest proiect, succes în continuare, să fie și în continuare un exemplu bun pentru mulți alții și vă felicit cu Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. De data aceasta, ziua a coincis cu sfârșit de săptămână, de aceea și noi vom lansa Deceniul Internațional al Științelor pentru Dezvoltare Durabilă la începutul săptămânii viitoare, de data de 12 noiembrie, începând cu ora 14, vă așteptăm la Academia de Știință a Moldovei. Sănătate și mult succes! La revedere! Domnule președinte, vă mulțumim și vă mulțumim totodată atât pentru cuvântul de salut și în cadrul deschiderii evenimentului, cât și pentru invitație. Cu un cuvânt de salut se alătură și domnul doctor conferențiar universitar, șef centru arheologiei Ion Niculiță, domnul Aurel Zanoci. Bine, că m-am auzit probabil că și fără microfon.
Deci, la momentul de față, o cercetare în orice domeniu nu poate fi altfel decât interdisciplinară. Noi, echipa de arheologi, ne-am raliat la aceste cerințe ale cercetării acum câțiva ani, din momentul ce Universitatea de Stat, prin diferite posibilități și proiecte, a achiziționat un prim lot de drone, iar în 2018 am încercat împreună cu domnul Sprânceană și echipa de la laboratorul respectiv să facem și primele zboruri în folosul arheologiei. Și iată, de la 2018 încoace am investigat prin prospecțiuni aeriene peste 15 situri arheologice de pe teritoriul Republicii Moldova. În special este vorba de fortificații, ale căror urme mai sunt vizibile acum și probabil că ați văzut și pe ecran o demonstrație a ceea ce am făcut noi. Ne dorim pe viitor o colaborare cât mai strânsă cu colegii de la fizică, respectiv s-a anunțat aici că avem echipament modern, inclusiv lidar, ceea ce ne-ar prinde foarte bine pentru scanările în locurile cu vegetație și vom putea astfel să scoatem în evidență siturile arheologice, unele pe care le cunoaștem, dar nu le putem vizualiza din cauza împăduririi, altele poate chiar nici nu le cunoaștem. Ar fi bine să facem un proiect de scanare, discutam acum cu cineva, a spațiului întreg al Republicii Moldova, că o să avem marea surpriză că în urma acestor scanări lidar o să apară încă și mai multe situri arheologice pe care noi nu le cunoaștem. Astfel, ceea ce se întâmplă aici, această colaborare dintre reprezentanții diferitor medii de activitate, inclusiv medii de afaceri, este foarte benefică și cred eu că în anii următori o să putem să realizăm niște proiecte mult mai frumoase decât sunt acum. Deci acum 7 sau 8 ani credeam că aceasta este din domeniul fantastic ce facem noi acum, plecând de la rezultatele colegilor noastre din alte țări și vedeam prin publicațiile lor, noi așa eram pesimiști, băi, nu știu când o să ajungă și la noi tehnologiile acestea. Dar vedeți că se întâmplă și cred că o să, după cum spunea și domnul academician, nici nu dăm seama cât de repede o să fie implementate aceste tehnologii. De aceea doresc succes participanților, să fie comunicări frumoase și cu rezultate și cu implementarea acestor rezultate, nu doar să rămânem la nivel de discuție și după aia să stăm liniștiți că am pus o bifă că am participat la o conferință. Mulțumim și multe succese! Domnule profesor, vă mulțumim! The team of laboratory have a great collaboration with University of Benevento, Italy. We invite keynote speech at 𝐏𝐻𝐶 2024, Luca De Vito, PhD, Associate Professor with Communication, Sensors and Measurement for UAVs Safety. Mariano, can you hear me? Yes, thanks. Okay. So I would like to, first of all, thank you, the organizer, for inviting me to have this invited speech. I thank all the organizers and all the attendees of this conference. So let me share my presentation. It seems that I'm not yet allowed, so you need to remove your sharing first. Sorry, I'm not allowed to share yet because there is already a sharing. If you can remove the sharing, please. Okay, thank you. And now? Just one moment. Okay, are you able to see my screen? Yes. Okay, so again, thank you for the invitation. So I will speak today about
sensors and measurement for UAV safety. My name is Luca De Vito. I work with the Laboratory of Signal Processing and Measurement Information of the University of 𝐀𝐝𝐯 in Benevento, Italy. I'm associate professor, and I have a long collaboration with the State University of Moldova because we were involved in a Erasmus Plus project, and we are currently partner in a NATO project. So, first of all, let me spend a couple of words about they were defeated, and the city has some Roman heritage, but also some Middle Age heritage. So I invite you to every one of you to come and to enjoy our city. A few words about our research group. Our research group is the Laboratory of Signal Processing and Measurement Information. We are mainly involved in the definition of measurement methods, signal processing of measurement information, development and design of new electronic measurement instruments, and as UAV is what we think is a mobile measurement platform. So we are also involved in this kind of activities. So we work in several application fields. So aerospace, UAVs, measurements, but also measurement for telecommunications, for biomedical, and also distributed measurement systems and characterization of electronic components. For example, we have a strong background in data converter testing. This is the team. We are 6 people of staff and some other people that work with us as PhD students or research fellow. So, but today I will talk about UAV safety. So this is the outline of my presentation. I will start with an introduction about UAV safety, and we will talk mainly about possible actions to enhance UAV safety, and in particular, we will deal with onboard sensors and measurement to, for example, improve UAV perception of the environment, but also the perception of its internal state by means, for example, of self-diagnostics. But another action that can be useful to enhance UAV safety is to properly test UAV before the flight by using ground testing platforms. So I will talk to you a little bit about possible developments of ground testing platforms. And in this case, I will talk about the activity we are running in our lab about the design of a specific testing platform. And then finally, I will draw conclusions, and I will talk a little bit about my vision about open research issues in these areas. So let me first introduce UAV safety. There's an increasing number of reported drone incident or accident. I took this data from a report from EASA, which is the European Aviation Safety Agency. You will see that as time goes on, we have an increasing trend of, they're called drone occurrences, accident and incidents.
EASA makes the difference between accident and an incident. An accident is an occurrence of with some safety implications. So, for example, an injury or a damage of the UAV itself or some third-party stuff. Instead, an incident is some occurrence where there is some, for example, fault in the UAV, but it can be or not with some kind of security concern. But anyway, we will have we had an increase in such kind of occurrences. I have to tell that this report only reports partial data for 2016. It was it was a report of 2016, and it reported only partial data of 2016. That's the reason you will find a lower value for 2016, but the value is surely increasing exponentially. On the right side, you will see the categories of those occurrences. We will see that most of them, they have no safety concern, but there are some accidents and serious incidents where there is a high risk of safety. Analyzing the categories of this kind of risk, the EASA has identified some key risk areas, and they are reported on the right side of this slide. So the most the occurrences which occur most often are airborne conflicts. So, for example, risk of airborne collision between a UAV and an aircraft in the air. But there are also some other which are dealing with the loss of control situations. So, for example, loss of communication with the aircraft. And there are other where instead there are system failures. So, for example, failure of the power plant or even other parts of the UAV. Or there is a third-party conflict. So, for example, collision with people or some third-party property. Anyway, UAV safety is becoming a very interesting topic due to, as I show you, the increasing in safety occurrences. So we could analyze possible actions for improving the safety of UAVs. And we can identify at least two aspects that could be where we could work to improve the safety of UAVs. So one aspect is to improve the UAV perception of either or of both the environment surrounding the UAV, for example, adding other sensors or improving the perception of the environment that the UAV has, or improving the perception of the UAV of its internal state, such that the UAV can know its own capabilities and replan even dynamically its own mission, and to know if, for example, if it can accomplish its mission, or, for example, it has to return back to home, for example. Another aspect we can work on to improve safety is to develop proper test benches and procedures for testing the UAV before the flight, so when it is still on ground. And this could be helpful to early discover some safety concern, some
fault or small defect in the UAV that could then lead to safety concerns. So I will talk first about the first part. And the perception of the UAV of either the environment or its internal state is included in a more general concept, which is called self-awarenesses. And this is a general concept which is in robotics, for example. And self-awareness is the ability of a robot in general, and in this case of a UAV, to monitor its own state and actions. A self-aware UAV must be capable of evaluating its internal state and capabilities, and as I told you, try to replan even dynamically its actions. In the self-awareness, the perception of the environment surrounding the UAV is a fundamental aspect, as the robot in general, the UAV must understand, for example, its position relatively with the environment, but also this can be generalized because sometimes it has also to identify the objects and that are surrounding it. So, for example, if there are people in the surroundings or a specific object, they can be identified and recognized. And for example, the robot can assign a different weight in the operations that is planning. Sorry. And another aspect that is also important to improve self-awarenesses is self-diagnosis. So this is crucial to such that the UAV has a continuous knowledge about its internal state and capabilities. I can do some examples. Maybe the most popular example could be the estimation of the battery state of charge, such that this is already done in all UAV platforms, but still there is an open research to have an accurate estimation of the state of charge, such that the UAV can know the amount of time, so what is called the flight time, such that it can estimate if it can accomplish its mission or probably replan its activities. Other examples are discovering fault in sensors or actuators, or monitoring the communication link and understand if, for example, there is even a temporary lack of the communication link. For sure, in the perception of the environment, one very important aspect is to avoid the collisions. This is normally accomplished by a combination of several sensors. So first of all, I have to tell that the collision avoidance must be implemented as a sequence of two different operations. So in a first phase, we need to perceive the environment, and in the second phase, we need to take appropriate action to, for example, avoid the collision. For example, modifying the trajectory or move the UAV in order to avoid the collision. Regarding the perception, we can distinguish between the use of active sensors or passive sensors. Active sensors are based on the emission of a wave, which can be a light wave or an acoustic wave, like in the case of sonars, for example, and the backscattering is red. In the case of passive sensor, instead, an external source is used, usually the object sunlight, and
the most often used passive sensor is a camera. But most often, a single sensor is not effective alone, so combination of sensors must be used. In the second case, the UAV has to quick adapt to the presence of object in the environment and take appropriate actions. So, for example, moving the trajectory. And in this different approaches to about how react. In any case, the reaction must be very quick. I'll show you a video here with an experiment at the University of Zurich, where a ball is thrown to UAV, and you can see that the UAV must quickly perceive the presence of the ball and quickly react to modify the trajectory to move in order to avoid the presence of the ball. But this is just an example about what can be done. Okay. Regarding instead self-diagnosis, there are several research efforts that are devoted to the monitoring, onboard monitoring of the internal state of the UAV, using, for example, the sensors that the UAV already has in order to discover possible faults and damages to some UAV parts. In this paper that I show here, it's a literature paper, sure. The authors try to estimate yearly damage of the propeller using accelerometer measurements. So what they did was to model the dynamics of the UAV with and without the defect, and try to understand how the accelerometer measurements are affected by the dynamics in the case of the presence of the defect. And according to this, they developed a method to automatically discover this defect from the acceleration data. This is another example, again with the propellers, where the authors measure the speed of rotation of the again of the propeller, and they were able, using a convolutional neural network, to discover again a defect in the propeller. This is they consider in this case a crack or a bend of the propeller, and they finally got an accuracy of about 85% in the classification. So I told you that one aspect is to self-awarenesses, but another important aspect to improve safety is to develop proper test benches and procedures to test the UAV on the ground in order to discover early defect and faults. I also present here some literature papers, and in this case, the reference that I report here is a paper where a bench platform is designed, which is based actually on a scale, it's actually, with the aim of taking the group of motor and propeller. And so what they did was to relate the speed of the motors, so and the speed of the propeller, with the thrust force that the group
of the propeller and the motor was able to exert at different rotation speeds. And this, for example, could be also used to verify the capability of the motors to give a proper thrust to the UAV or to discover some problems in the propulsion system. In this other paper, there is also another test bench still based on a scale where, again, the authors try to, there are different authors, so it's a different paper. And again, they were interested in the power that was used to power up the drone that was developed by the group of the motor again and propeller for a specific design of UAV. Actually, this is a paper where the authors designed a specific UAV, and in order to design the UAV, specifically developed a test bench that is reported here in this figure, where they were able to measure the thrust developed by the group of motor and propellers, and to relate with the power of the UAV. At our lab, we are also working on this. So we are working on the development of a test bench for ground testing. And you can see in the picture on the left-hand side, our bench. This was developed in cooperation with a company that is here in southern Italy. It is composed by an external support and a measurement head that you can see better here in the center. The head is suspended by chain from the support, and it's linked through the chain with 4 load cells that are able to measure the thrust of the UAV in actually in all the directions, because we have 3 load cells which are placed in around the measurement head. You will see here 1 and 2 and 3, and they are located at 120 degrees each other all around the measurement head. And then there is a 4th load cell which is located below the UAV, and you can see it in the picture on the right-hand side. So we have an electronic board on the measurement head which has a microcontroller. This electronic board is able to collect the measurement from the 4 load cells, and there is also an inertial measurement unit on the electronic board that allows us to measure the orientation of the measurement head. So in order to test the UAV is placed on top of the measurement, is actually attached on top of the measurement head, and it is powered up, and what we measure the thrust force which is exerted in all the directions by means of these 4 load cells. And we also measure the orientation of the UAV in order to see if there is an imbalance.